here. Yes. É muito bom ver todos aqui. And so this is the 24th of August, and this is going to be the 147th final session of our Flawless Vision with our Dada. 24 de agosto, 147ª sessão da Visão Impecável com Dada. And we are accepting that satsang from him with the greatest gratitude. E aceitamos os satsangs de Dada com a maior gratidão. Yeah. Everything else unfolds according to Vyavasthit. Tudo se desdobra de acordo com Vyavasthit. And in that unfolding Vyavasthit, when the satsang arises, that is like a shower of golden gifts from the heavens, you see. Esse desabroche Vyavasthit surge como uma chuveirada de ouro do céu. Beautiful. So wonderful to see all of you. Now, who would like to sing the three mantra? I can see Isabel. I think she is ready for three mantra. Is she not? Então, Shuddha diz que é muito bom ver todos vocês. Ele sugere que Isabel poderia cantar ou recitar o Trimantra. Yeah, even if you can sing, you can just recite it. You know, you can just read the words. Huh? Cantar ou recitar. Pode ser em português. She's asking in Portuguese. Shuddha. Yeah, Portuguese, whatever. And then we will have our, we'll have another session. Let's see how it works, okay? Vamos ver como vai. Pode. Posso falar? Sim. Eu me curvo àquele que está totalmente livre de todo apego e aversão. Eu me curvo àquele que aniquilou os inimigos internos da raiva, orgulho, engano e ganância. Eu me curvo àqueles que atingiram o estado de libertação total e definitiva. Eu me curvo aos mestres autorrealizados que dividem o conhecimento da libertação com outros. Eu me curvo àqueles que receberam conhecimento do ser e estão ajudando outros a alcançá-lo também. Eu me curvo a todos os santos de todos os lugares que receberam conhecimento do ser. Estas 5 saudações destroem todo o karma negativo de tudo que é auspicioso. Este é o mais elevado. Eu me curvo a todos que alcançaram o ser absoluto na forma humana. Eu me curvo a todos os seres humanos que se tornaram instrumentos para a salvação. Jai Satyananda. Jai Sachidanand, thank you. Now, in order to understand what you said, I'll have to learn Portuguese, but no, I'm just kidding. Thank you so much. Agora aprendeu português, estava brincando. Obrigado. At least we have the magnificent Trimantra in your wonderful voice, you know. And nós tivemos essa Trimantra magnífica na sua voz. Yeah, so now there we go. We have the regular singing. We're going to have the regular singing from Michele. All right, Michele. So now the three mantra from you in the singing voice, huh? Agora a Michele vai cantar a Trimantra. Okay. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Vidara, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasahuram. Eso Panchanamukaru Sarvapava Panasam
Mangalaram cha savisim Paramahvai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Sava Sahuram. Eso Panchana Mukaro. Sava Pava Panasam. Mangalaram cha Sovisim. Paramahvai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Sava Sahuram. Eso Panchana Mukaro. Sava Pava Panasam. Mangalaram cha savisim. Padmanabhai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Thank you. That was wonderful. Obrigado, foi muito bom. Just like the previous offering of the three mantra from Isabel's, yours, whether it is in prose or in poetry, the effect is amazing of this three mantra. Both Então, in, como na Isabel falou em português, o efeito desse trimantra é muito forte. So, my friends, we let us go straight to the session of the three mantra. Let me, of the flawless vision, and I will give you the. Yes, I will. I'll give you this in. Ele vai colocar o link. Oh, I think I gave you the wrong link. Please ignore that link. It's a link for. It was a link for another satsang that I just sent to I didn't copy it. So ignore this one that has come to you and ignora esse link que ele mandou. Ele agora está mandando correto. And now go to this one that I'm now giving you. Okay. And yes, that is the flawless vision. And now I will share the chapter on the flawless vision for you all here. Ele vai dividir o capítulo agora. Yeah. Yes. So in a minute, I will be sharing. Pretty soon. Let me see. Can you see? What do you see? Do you see the? You see the flawless vision, or do you see something else? Tony, what do you see? I'm checking, Shuddha. I don't know what page is that. Yeah, but now, do you see the flawless vision that I just shared?
Yes, I see the file that you shared, Shuddha. Yeah, that's the one, the flawless Okay. vision, page 157. It is the page 157. Okay, yes, that's correct. Yes, I have Okay. right. Yes. Good. So we we begin this here, and the heading is, that is when a face manifests radiating liberation. O Shuddha diz que nesse parágrafo, nesse cabeçalho, diz que quando um rosto manifesta-se irradiando libertação. This questioner is asking, even if we understand just one word of what you tell us, we become flawless. Interlocutor, mesmo se nós compreendemos apenas uma palavra do que você nos diz, nós nos tornamos impecáveis. And Dadashri says, and it does not take long for one to understand what I am saying, because you have been given this Gnan. It will not take any time for you to understand these words. E o Dadashri diz, e não demora muito para entender o que estou dizendo, porque foi dado a você este Gnan. Não vai tomar qualquer tempo para você entender essas palavras. It is only when the world appears as flawless can we have the radiance of liberation with the smile of freedom on the face, on one's face. Otherwise, it is impossible to see such a look on anyone's face. Such radiance will not manifest, even if just one person is seen as being at fault. With such a face, one can bring salvation to the world. Even if you were to do the darshan of such a face, salvation will be yours. É apenas quando o mundo parece tão perfeito que uma pessoa pode ter brilho de libertação com um sorriso da liberdade em sua face. Caso contrário, é impossível ver tal expressão no rosto de ninguém. Como uma radiação não irá se manifestar, mesmo que apenas uma pessoa vista com falha. Com o rosto, alguém pode trazer a salvação ao mundo, mesmo se você fosse fazer darshan de um rosto, a salvação será sua. You too will have to come to this state. Everything will fall into place then. Personality alone is not enough. One's real conduct plays a very important role. Real conduct is totally different from relative worldly conduct. Real conduct is a constant and continuous awareness of the self and the experience of the flawless state of all living beings. That is why it is written in the scriptures that a Gnani Purush can hold the world on his fingertips because his conduct has tremendous power. What conduct are they talking about? It is his vision through which he sees the world flawless. You have heard about such a vision from Dada, and it is also established in your conviction. This is established in my experience. From your conviction,
the progression to experience will take some time. This is the path. The path is simple and there are no problems. Você também terá que vir a este estado, então tudo vai cair no lugar. Personalidade não é suficiente. A conduta real, a conduta como ser, desempenha um papel muito importante. Conduta real é totalmente diferente da conduta terrena relativa. Conduta real é consciência constante e contínua do ser e experiência do estado impecável de todos os seres vivos. É por isso que está escrito nas escrituras que um Gnani Purush pode manter o mundo em suas mãos, porque sua conduta tem um poder tremendo. Que condutas que estão falando? É a sua visão através do qual ele vê o mundo sem faltas. Você já viu falar sobre tal visão de Dada? E também é estabelecida em sua convicção. Isto é estabelecido em minha experiência. De sua convicção, a progressão da experiência vai levar algum tempo. Esse é o caminho. O caminho é simples e não existem problemas. Wonderful. So, Jai Sachidanand, so this is where we come to the end of the final chapter of final heading of this Flawless Vision book. You see, we come to the end of the Flawless Vision. Então, nós chegamos ao final do último parágrafo desse livro, Visão Impecável. So we will go a little bit detail into this in a minute. A gente vai um pouco mais ao fundo daqui um pouquinho neste assunto. And so as we go into the details of this, there is this, I want to share a few images for you here. So, ele vai dividir algumas imagens com vocês. And let me put up those images so that you will have them. And then let me see if that can come up on sharing those, okay? Se essas imagens vão aparecer. And so the final heading is called the laughter, the brilliant laughter of liberation. You see? You see? Esse último cabeçalho é a libertação, a aparência da libertação radiada, manifestada. And there we have one. You see, this is the Mukta Hasya. It's a black and white image of our Gnani. You see, Mukta means free, and Hasya means smile, laughter, whatever. You see, unrestrained. There is nothing inside or outside that is restraining the natural expression of a smile or a laughter, you see? Então, é como as Mukta Hasya é sorriso liberto. Nada é capaz de interromper ou segurar este sorriso. So, do you see the next screen, or do you see the next photograph, or do you see still the old one? I need to know. You see now see here's another image, right? Or do you see? What do you see on your screen, Tony? Yeah, I see just two, one above or one below. Shuddha, two.
Oh, I don't know why you're seeing two. So let me. Are you seeing the Deepak Bhai in a pink chair? No, Deepak Bhai. I Okay, see all right. only Dada Bhagwan. Oh, I see. Okay, so then I need to share that one. So I need to share, stop Correct. share, and then I need to go to share again the next one. So let me see, I shared this, you see, and now you see him, right, in a pink chair, E right? agora vocês estão vendo o Deepak Bhai, né, sentado na cadeira. Yeah, it's a mukta hasya, you know, this is the smile and the laughter which is free, of the free one, the one who is absolutely free, you see. Esse Shuddha diz que este é a demonstração, né, a visão de Mukta Hasya, que é o sorriso liberado manifesto. Yeah, the liberated one is unimpeded in every manner and form. There is nothing that is blocking him, and from inside or outside, you see. From inside means through the mind, intellect, chit or ego, and nothing from outside. Então, o Shuddha fala que, na expressão deste liberto, que vemos aqui no sorriso do Pujashri, nada impede da manifestação dessa forma, internamente, nem no interno ou no externo. E o interno seria a mente, a fala, o ego, ou também fatores externos não impedem este sorriso liberto. Yes, you see this. This is that which is associated with. Can you see now him in a blue chair? Do you, or what do you see? I see that the first picture, the first screen. Yeah. So so share screen. It is shifting. So now let me see. If this one is shifting, for instance, it is. What do you see now? The same picture, Shuddha. Oh, Dada Bhagwan. What do you see, Dada Bhagwan? Do you Yes. see? Okay, now No, you see. I don't think the Gnani, no. What do you see? Let me see now. Stop share. Now, now I'm going to share the screen, and it has gone away. Let me see now. Not this one, but this one, and then I don't know what happened to the third one. But okay, so coming back to this, you see, I wanted to give you the darshan of the one with the mukta hasya. There is one of Dada that I'm trying to put up, but it's not coming. O Shuddha está querendo mostrar a foto do darshan do Dada nesse estado de morta hasya, que Mukta hasya, the liberated laughter. It's the laughter. Yeah. Sorriso liberado. Hasya is actually like spontaneous. It starts with a smile and then it breaks up into a laughter, you see. Hasya é espontâneo e essa abertura, essa energia se manifesta nesse sorriso, é espontâneo e liberto, não há nada impedindo, livre. Yeah, you see this. If you see such a smile or a laughter in a person, even amidst the most serious situations in life, then you know that that person is not bound by what is happening
to the body or to the mind or through the words, you see. O que o Shuddha disse, se você vê essa face, esse sorriso descontraído na face de uma pessoa que está enfrentando situações sérias, ele não está envolvido com essa situação, basicamente, é isso que ele disse. And this is how it is. You see, this is as he says. He says, É como o Dada disse na yeah. escritura, na... Now you see the print, right? Now you see. Okay, yes, good. Yes. And you know, he says he's essentially saying that how he's giving us a very beautiful sentence in here that I want to, I want to share with you. Está nessa sentença que o Shuddha está mostrando e dividindo conosco. And this sentence is what is the conduct that they're talking about? You see, this is the conduct of the human being that is in front of you. What conduct is he talking about, you see? Que conduta que eles estão falando desse ser humano que está na sua frente? And that conduct is that conduct in which the world, the entire world is now appearing absolutely flawless. There is no one seen at fault or flaw at all. That is when the power of the conduct arises within the human being, you see. Então, quando a pessoa expressa essa energia, né, de ver os outros sem erro, essa expressão liberada, livre, é aparente quando você vê essa pessoa. And then, you see, so there are the steps to this. First is, and I've written it down, first is the darshan. Os passos, então, primeiro é o darshan, né? And that darshan is the understanding, you see. É a compreensão. And that understanding is a U capital understanding. It's an inner understanding of what is there in front. You see, what is... É a compreensão com C maiúsculo. Você está vendo, entendendo, compreendendo o que está em sua frente. So this is called a darshan. This is an inner understanding of what is in front of me. Eu sou Amapura, I am the pure self, and now I see what is there in front of me, you see? Ok, então, como alma pura, eu sou alma pura, e você está vendo essa compreensão interna do que está em sua frente. I see what is in front of me, and therefore I see now the real and the relative. I see that which is temporary and subject to destruction, and I see that which is eternal. You see, I see both. E com esta visão que você olha, você vê para aquilo que você está olhando, o que é temporário e o que é eterno. Ele vê os dois. And so this is, you see the RR vision, you see, RR vision, relative and the real. Então, são os dois R's, né? Um é o real e o outro é o relativo. Now, you see, that is called the darshan. Now, the more and more you see that, you see, Isso é o darshan. More and more you see that in Hoberon, in Isabel, in Shirley, and in Santana, you see, or in Michelle, you see, the more you see that, the more you see this, these two, you see, the more then you come to, then Gnan happens, you see. Gnan means experience happens.
quanto mais você vê, tem essa visão do real e do relativo, Roberon e Michel, Santana, Shirley, o Gnani acontece. Yeah, and not only seeing Shirley or Michelle, but seeing simultaneously at the same time, seeing the self, seeing your own self in her. Você vê Seeing myself in you, you see. Simultaneamente você vê o seu ser na outra pessoa. Yeah, like how can I see myself in Berna or in Maria? The point is that I see myself in her as the blissful one. I am blissful and she is, and Maria is blissful. That is called now seeing the real, you see. Então, você vendo o real, por exemplo, como o Shuddha pode vê-lo em Berna, por exemplo, entende? Então, essa visão real é você ver o seu ser na pessoa, na outra pessoa. So even if Maria is very angry, because I am seeing myself, because I am seeing the blissful one in Maria, I am not upset. I'm not disturbed by her disturbance and the relative. Maria may be disturbed, angry, upset, but I am seeing myself in her. I am seeing my blissful self. I am seeing Maria as the blissful one. You see, so then her disturbance does not affect me, doesn't touch me. Okay. Sim. Então, mesmo que Maria esteja com raiva, devido ao fato que eu vejo o bem-aventurado em Maria, esse distúrbio de Maria não me afeta. And see, this is the easiest way. This is the easiest way to understand the vision of the Vitarag. This is the easiest way to understand the vision of the blissful one. You see, absolutely unaffected because the focus and the light is on the pure one in Santana or in Vera or in Shara, you see, on the pure one, you see. Então, é a maneira de você ver, de você ter a visão do Vitarag, de você ter a visão do bem-aventurado nas pessoas. E você vê o puro na Berna, por exemplo. You see, but so that now from the darshan, you have proceeded. The more you employ that darshan, the more you use that vision, the dual vision, the more your experience as the self increases, the more your vision as the self increases. That grows and grows, you see. Então, quanto mais você usa a visão dual, né, o real e o relativo, do darshan que você faz, o seu ser aumenta. O estado que eu sou alma pura aumenta. Yes, so it increases the experience as the self, and in that the disturbances of the non-self or the disturbances of the file now begin to not touch you, and that is flawlessness. That is part of the flawless vision, you see. These disturbances, you are not seeing them as disturbances anymore. You're seeing much more than, oh, she's angry, oh, he's upset.
etc. You're not seeing that, you see. Por exemplo, o distúrbio do não ser, do relativo, do arquivo, não vale tocar mais. E isto, você não está envolvido por esse distúrbio do não ser do relativo, é parte de você estar na visão impecável. E o Shuddha falou, aquela pessoa está fazendo isso, a outra pessoa, esse distúrbio, quando você tem essa visão, não vai tocá-lo. And so then what happens is, as the experience through this experience, through this experience, the files get settled without any further disturbance, energy from your own side, without any interference from your own side, you see, from you, yourself. You are only focusing on the pure one, you see. Ok. Através dessa experiência, os arquivos são resolvidos sem nenhuma interferência em você. Basicamente, o que ele disse. In the interference of file 1, this goes away, you see. A interferência do arquivo 1 vai embora. Goes away. And in that process now, when this happens with these files that are around, and then expanding into those who are outside the home and then the world, etc., then the flawless vision becomes such that nothing affects you. And now that is called Atma. That is called Atma Charitra. You see, Charitra. The conduct as the self. You see, now you are now entering into the conduct of the self, which is a very, very high state, which is amazing state. Shuddha, then what you said a little bit before, you said the Atma Charitra. You said that the external does not affect you. What is outside does not. And then you mentioned the Atma Charitra. Right? Yeah, the Atma Charitra. In other words, now the experience as the self, now as the flawlessness spreads all over, everywhere. It does not, it does not, when in flawless vision means you don't say, this one is flawless, but this one has got fault. No, the entire world appears flawless. Okay. That is called Atma Charitra. Yes. Certo. Yes, Shuddha. Então, quando você atinge esse nível da visão impecável, você atinge esse estado elevado. E esse estado elevado é chamado Atma Charitra, que é a conduta como ser. Yes, you see, this is very interesting. This is the pearl. This is, this is the gift. If you climb a mountain, I'm giving you an analogy right now. If you climb, fazendo uma analogia de você subir uma montanha agora. If it takes a long time, by the time you come to the top, you want to bring home a gift. Well, you see, what is the gift that happens? What is the gift? Then the answer is that your conduct as you are now as the self, it is no longer a vision, it is no longer an experience, it is
it has now come into your conduct, you see. It has come into the conduct. It has progressed to the final level. Ok. Então, por exemplo, ele fez uma analogia de você estar subindo uma montanha e você quer chegar à parte mais elevada desse pico, e você, quando chega a essa montanha, você quer levar um presente para casa, né? Então, o que você ganha é a sua conduta, certo? Que você ganha essa conduta, né? Essa experiência que você tem, essa visão de ver tudo impecável, que é esse estágio que ele referiu como Atma Charita. So it is vision, experience, and conduct. You see, this is levels. Visão, são os níveis, são visão, experiência, and then it becomes your conduct. Conduta. E se torna a sua conduta. It's no longer something that needs to be applied. It becomes, you become that. You are the specimen. You are the living specimen of flawlessness. You see, there is, you don't, because, and that is when the smile and the spontaneous laughter of liberation arises within you. You see? E ele diz que, por exemplo, não é uma técnica que você deve aplicar, é mais ou menos uma sequência, a visão, a experiência, a conduta, e aí é que você vai atingir aquele nível onde vimos as fotos, né, daquele sorriso que está liberto. Yeah, it is, it's as if it's like nothing blocks you in the expression. The body becomes natural. It smiles, it laughs, everything just happens, you see. Everything is happening, and there is no connection between you, the awakened one, you, the self, and the body, you see. Everything becomes spontaneous, you see. Tudo é espontâneo, nada vai obstruir você entre o ser e a conduta do seu corpo nesse estado. And this kind of laughter does not hurt anyone. This kind of laughter is associated with flawlessness. It does not touch anyone. It just, and in fact, it is amazingly attractive, and the person just has not seen, a human being has not seen this, you see. Este sorriso não magoa você, porque é um sorriso impecável e é atraente. It's probably healing smile. It's not only healing, it's liberating. It liberates the person who sees it, you see. Eu perguntei ao Shuddha se é como alguma que cicatriza, cura, né? Não é simplesmente curativo, mas é libertador. You see, this is the opinion-free laughter. This is the opinion-free response of the one who by his very presence does not see anything wrong with you in front of him, or whoever you are in front of him. Whatever you have done, however terrible it may be, he is not concerned with it. You see? Yes. Então, diante dessa pessoa que tem esse sorriso, não importa a sua atitude, não importa o que você fez, as suas ações, essa pessoa, este Gnani, ele não está envolvido com nada disso. A visão dele para você é não observar
nenhuma falha, nenhum erro, que ele tem essa visão impecável. Yeah, you see, this, when you have a specimen like our living Gnani, or when you have Dada or Niruma, or, wherever, whoever connects this, when you have a living specimen in front of you, that you've met, you begin to see that this is possible. It's no longer words that the world is flawless, and no, it shows that you are free. You're not, you might say this is wrong or this is right, but you are not connected. You see, it doesn't affect you. You see? Então, quando você está diante de um espécimen, de uma pessoa como Gnani, Gnani que está vivo, ou Dada ou Niruma, você dá conta que essa realidade é possível, isso existe. Você tem essa sensação, essa visão impecável. You see, so it's so interesting that even the word flawless vision, it's such a powerful phrase. You see, people would be amazed when they hear this word, flawless vision. What are you talking about? I see this character doing this, and I see this man doing this, and this woman doing this, and you're telling me the world is flawless, it's nobody's fault, you see? So you see where we have come from, where we used to be, you see? You see our journey, you see? Então, por exemplo, essa palavra, a visão impecável, é muito, muito poderosa como para as pessoas. Então, como eles podem ter a realização que não há erros, não há falha no mundo. A visão é impecável. E como que essa realidade pode se manifestar desse jeito? Yeah, so we see this, each one of us, whether it is Maria Cristina or Santana or Shirley or Isabel, we see that we have entered the world and the domain of flawlessness, you see. We have where I am, where you and I are, there are no flaws. There's only perfection, you see. And the imperfections that are seen for what they are in the non-self world only, not where I exist, you see. E o Shuddha diz que cada um de nós, como Santana, Maria Cristina, entramos, e todos presentes, entramos nesse domínio da visão impecável, e não há erros. E essa visão de coisas errôneas está no departamento do relativo. And not only from the relative, but from the relative view only. In other words, that relative view is not associated with the view of the self, you see. When the self view comes in, then the relative is also flawless, you see. E o Shuddha diz que, principalmente, a visão do relativo que não está associado com o ser. Yeah, with the entry, it's like looking at the world with a candle, or the candle of the intellect. The moment the sun rises, when you look at it in sunrise, when the sun has risen, you see it's all seen so differently, you see. Ele diz que é olhar para o mundo como uma lamparina. What was the last phrase? The sunrise? Oh yeah. No, before the sunrise, you're looking at it with a candle. Whatever you see, yes. then the candle is the intellect. You see. Ok. Ele está fazendo
na situação de você olhar as coisas com uma lamparina, certo? E essa lamparina é o intelecto. E essa visão é feita antes do nascer do sol. Yes, so, you got to understand, you and I have to understand that anytime you see anytime Shuddha is seeing the fault of someone or Michelle is seeing anybody's fault, then you know that you're not seeing it in sunlight of the self. You see, you're seeing it through the limitations of the intellect and the ego, you see. Yes. O Shuddha diz, então, quando o Shuddha ou Michel vê algum erro em alguém, você não está vendo essa pessoa através da luz do sol, você está vendo essa pessoa através dessa luz da lamparina, que é a luz do intelecto. And this is how the world sees everything, the rest of the world. And, and we have pure compassion for the world because they cannot instantly move from this relative candle to the sun like you and I can, you see, to the self light of the self. They do not have the light of the self, you see. Basically, the ones that are not self-realized, right? Absolutely. O Shuddha fez essa comparação muito interessante. Aqueles que não receberam o Gnani, aqueles que não são autorrealizados, como vocês, que são Mahatmas que receberam o Gnani. Então, estes não autorrealizados, eles veem a visão dele através da lamparina, do intelecto. For we, it is we have to make there comes a stage after the Gnanvidhi in our life that to see from the intellect is becoming painful, you see. And to see from the Amapura eyes, it is so natural and easy, you see. E o Shuddha diz que depois, então, desse estágio que nós passamos, que recebemos o Gnanvidhi, a visão através do intelecto é dolorida para nós, quando nós temos essa defasagem de ver, em vez de ver com a luz do iluminado, temos através do nosso intelecto, a gente esbarra em alguma coisa que nos causa um desconforto. Yeah, somebody comes to you, you're sitting quietly in your room, enjoying your own blissful world and whatever you're doing, and somebody comes to you with a complaint about someone else or somebody, at that time, the first thing that begins is a little pain inside you. Você está, por exemplo, no seu aposento, no seu quarto, por exemplo, você está quieto, então, e vem alguém com uma queixa, né? E passa essa queixa a você, então aí você tem aquela visão repentina, né? Que te dá um incômodo, né? Então você pode ver que esse incômodo se traduz que você não está vendo, não está tendo essa visão do sol. Sorry. Mas, go on. Você vê através do intelecto, e isso é o que machuca. And if you join her or him with your intellect, you are now swimming in the ocean, you see, with him, you see. You'll have to get out of the ocean and come to dry ground of the self, you see. E se você junta-se a esta pessoa, ou você entra nessa ideia, aí você entrou neste oceano, né, do intelecto. And you see, we have been speaking of the words of Gnani Purush Dadashri ever since this satsang has begun. And these words are going straight into our heart. They're just, not only a single word, but sentences and sentences are going inside. They're filling us up with this magnificent beauty, you see. Então, desde o início dessa satsang, Shuddha está trazendo essas palavras de
de Dada, né, que nos preenche com a força dessa visão impecável. It's not, E, it's just, e nos preenche com essa yeah. sensação. You see, so in order to see the world as flawless, the essential condition that has to be met is that we ourselves have to become flawless. In other words, let our own vision become flawless, you see, because this vision that is flawed is causing a lot of problems, you see. Então, para que nós possamos ver o mundo impecável lá fora, né, nós temos que nos tornar impecáveis nós mesmos. So you see, so beautiful. This last heading that we read, you see, we do not have to kind of plan for the laughter and the smile of liberation. We do not try to copy anything. Copying is done by people who do not have the original thing with them, you see. Yes, you don't want to copy, it will happen naturally. O Shuddha está dizendo que nós não necessitamos copiar o sorriso que ele mostrou na face do Dada, na face do Gnani, né? E a cópia é feita por aqueles do mundo, of the worldly, that have not received the Gnan, right? No, this is all for people who have received the Gnan. So we do not need to copy anything. Because this will happen through the exact steps that Dadashri has shown us, you see. Vision, understanding, experience, and then conduct. This will come, you see. Yeah, but you mentioned that the others copy, right? No, not others copy. Not the others copy. No. Ones that copy the smile of the free Shuddha, I thought I understood you saying that. Yeah, copying, right. In other words, Mahatmas in the discharge try to copy this. Ok. Agora o Shuddha esclareceu que os Mahatmas, na descarga deles, eles copiam uns que estão sorrindo. But when you copy, you see through that the candle, right? A candle. No, when you copy, it doesn't work. When you nothing that you try to copy works because it is not the original. Only the original. Ours is the original. You see, we have entered the domain and the realm of the original thing, which is the ama. The ama is the only original thing. Everything else is manufactured, you see. Então, o Shuddha falou da importância de você não ver o sorriso sincero, espontâneo, natural, e que nós recebemos esse Gnani, e isso está em nós. E nós não necessitamos de copiar esse sorriso, porque está presente em nós. Yeah, everything else except the ama is a copy, you see. A síntese do Shuddha é tudo além desse ama, é uma cópia. Yeah, you see this. In other words, we have entered the original. Until you enter the original, the alma. Yes. Yeah, human beings are always trying to copy each other. You see, they go in front of the mirror, and the mirror becomes. They are seeing themselves through the eyes of the mirror. When they look at other human beings, they are trying to see themselves through the eyes of other human beings. Então, ele está dizendo que os seres humanos copiam uns aos outros. Quando ele olha para os olhos de outros seres humanos, como eles estão vendo eles copiando aquela outra pessoa. Seeing yourself through the eyes of others is extremely heavy and painful, and
like being in a prison. I wonder what she is thinking about me. I wonder what he is thinking about me. I wonder how I will appear in this world. Am I looking all right? Então, o Shuddha faz essa referência, né? Quando você se vê através dos olhos do outro, você tem todas essas questões. Ah, eu estou bem. Ah, eu estou falando corretamente. Ah, essa atitude está certa. Yeah, you see, you go in the front of the mirror and you check 15 times. Is this okay? Is this all right? Is this okay? Is this all right? Is this all right? You're copying that which the world is doing. That's what the world does, you see. E aí o Shuddha diz, você vai à frente do espelho e começa a ver, né? Isso tá bom, assim tá bem, dessa maneira. You're like a political leader who speaks very powerfully and strongly, you try to copy him, or you like an actor or an actress who is very popular. And the actors and the actresses are in the business of making themselves look good to others, only when the camera is on, you see. E o Shuddha diz, por exemplo, você tem essa admiração, ou você gosta desse político, dessa maneira que o político age, ou um artista, por exemplo, então e copia aquele artista, né? Porque o artista é o artista do momento que a câmera está focando nele. Yeah, you see, it never works. It just only creates a lot of misery inside. The load accumulates, the load accumulates. He crashes when he comes home. You see? Isso não funciona. Isso não funciona de maneira alguma e cria problemas. It's only when you enter your natural self, when you come home, that you don't need to copy anyone. You're fine just as you are, as Shirley or Isabel or Hoberom or Berna. You're just fine. You're okay. Então, somente quando você entra o ser é que você retorna em sua casa. Você está ok do jeito que você é, Berna, Hoberom. You don't need the eyes of other human beings to confirm what you yourself can see naturally as, this one who is in front of me now, this Isabel, this Moto, this Solange in front of me, and I am the perfectly blissful one. You see, I'm the perfect blissful one. Então, você não necessita do eu de outros seres humanos. Você é o perfeito bem-aventurado. Yeah, see, all the struggles and all the load of trying to confirm, trying to do the right thing, you see, goes away, takes the load away, you see. Então, toda luta, tanto combate que uma pessoa entra, vai embora totalmente com essa. Yeah. When you enter, you and I enter the self, then the beauty of the self shows naturally. You see, it doesn't require any kind of modification or lipstick or clothes or cars or it doesn't require anything to show your own beauty, you see. Então, quando você entra desse estado do ser, a sua beleza, a sua natureza, o seu natural, não necessita de nada externo, como uma maquiagem, você ter este carro, esta roupa, etc. Yeah, you see, now, of course, we have digressed just a little bit, but it is very similar to the unimpeded smile and laughter. You're not absolutely concerned about what the world will say, or what the world thinks about you. Então, nesse estado como ser, você não está absolutamente despreocupado
do que o mundo pensa de você. I will share with you a real story of Dada. Dada, you know, Ele vai dividir uma história real. Dada, in the early years, Dada came to America 5 times between 1982 and 87. You see, 5 times. You see. O Dada veio aos Estados Unidos 5 vezes desde 1982 a 1987. And so, of course, you know, some of the places where he landed was by air at the airport. You see. Então, alguns lugares ele foi de avião. And so in the second time when he came out of the airport, you know, now there were Mahatmas. The first time there were no Mahatmas. Na primeira vez não houveram Mahatmas presentes, mas na segunda vez no aeroporto havia Mahatmas. So the second time at one of the airports, you know, most of the Mahatmas would, in front of all the people at the airport, in the crowded airport, they would go and touch Dada's feet, and some of them will just lie down flat in front of Dada, you see. You know, right in the airport, you see, just like right there at his feet, you see. Então, no aeroporto, com bastante gente, alguns dos Mahatmas se curvavam aos pés de Dada, e outros ficavam exatamente deitados na horizontal aos pés de Dada. So Dada saw one person hesitating. Generally, if it's in the Indian home, he would do this, but this person was just standing away, you see. So Dada called him, says, "What's happening?" Uma pessoa estava hesitando um pouco, aí o Dada chamou essa pessoa e disse, o que está passando? Then Dada knew what was going on inside his head, you see. O Dada sabia o que estava passando no interior da cabeça desta pessoa. And Dada says, all of these people that you think are human beings, you know, are really cows and buffaloes only, you see. E todas as pessoas que você pensa que são seres humanos são búfalos e vacas. Because they have come as human beings, but they have come to the human form with a return ticket to the animal kingdom. Eles vieram nessa vida como seres humanos, mas com o bilhete do reino animal. You know, então, eles trouxeram o bilhete para esta vida como seres humanos com bilhete do reino animal. Externally they appear well dressed and, you know, like this, and they're giving you the looks, you know. Why do you care about what they think about what you're doing? You see? Então, ele diz, por que você está se preocupando por causa o que as pessoas estão pensando de você? And also, you know, when a cow looks at you, does she really care? You know, she just looks at you. Por exemplo, quando você está diante de uma vaca, ela realmente está preocupada com que você está com você, simplesmente olha para você. Does the cow say, "Oh, what a handsome man, this Santana"? Por exemplo, o Shuddha diz, se a vaca vai dizer, oh, que homem bonito o Santana é. You know, the cow just looks, you see, and then looks away. That's all. Então, a vaca está olhando e depois ela olha para o outro lado. Anyway, so let us, my friends, let's take a little break and then we'll be coming back in 5 minutes. Yes. Então, vamos ter um intervalo e a gente volta em mais ou menos 5 minutos. Yes, thank you. Thank you, Santana and Tony. We'll be back. Obrigado, Santana. Obrigado. Yeah.
Ok, Shuddha, Yeah, estamos de volta. back again. All right. Of course, please remind everyone that they are free to interact or say anything they want to about these what we read today, or about the flawless vision, or O Shuddha faz o comentário de que vocês podem, se vocês querem interagir com o que ele está falando, ou se há alguma questão da visão impecável em geral, ou de alguma coisa que foi dita nesse satsang desta noite. Yeah, so I don't see in the okay, chat. good. All right. Okay, so here we go. We continue. This is a very interesting. There's one more thing. Uma coisa a mais que o Shuddha quer trazer para satsang. There is a comment. Nada had said something about personality versus
versus conduct, you see, the strength of one's own conduct, you see. A força da conduta de cada indivíduo é também algo sobre a personalidade do indivíduo. Now this, everybody understands personality, you know, people who have got good personality, they tend to impress others and they tend to get their relative work done with ease, you see. E ele está dando um exemplo de pessoas que têm uma personalidade que impressiona os outros e o trabalho dele é mais fácil de ser cumprido, por exemplo. That is why at work they wear their very good clothes and you know, they get their hair done properly and they have good shoes, etc., you know, and they have a way of conducting themselves through their personality, you see. Então, Shuddha fala sobre indivíduos que têm uma certa conduta e, através da personalidade dele, essa conduta os fazem usar essa roupa desse jeito, e até o cabelo e até os sapatos que eles usam. Yeah, so the personality, you know, has limited benefits. With one's own conduct, this charitra, the conduct that we talked about, is much more important and much more powerful than the external appearance or personality, you see. E o Shuddha diz que a personalidade tem o benefício da pessoa ter essa personalidade é limitado, mas a conduta, o charitra, é muito mais poderosa. Yeah, and this conduita or this conduct has got nothing to do with worldly conduct, relative conduct. Relative conduct is, you know, what people do for appearances, you know, what they show to the television cameras or to the conference in front of other human beings, that outside conduct. This conduct that Dadashri is speaking about is a totally different thing, you see. E essa conduta que o Data está falando aqui nesse satsang é totalmente diferente da conduta que é exibida no relativo, por exemplo, numa estação, programa de televisão, numa conferência, etc. Há uma grande diferença. You see, this is the conduct as the self, as capital self, ama pura. Essa conduta de Dada é a conduta do S capital, conduta do ser, conduta da alma pura. This your conduct as the Amapura that I am, or you are, is associated with amazing strength and energies and power, you see. Essa conduta de alma pura é associada com uma tremenda energia de força e poder. And that is a conduct that the people who are not self-realized cannot describe it. They cannot see it. They at the most they'll say he's a very nice lady, or he's a very powerful lady or a gentleman, you know, and he's very upright, he speaks the truth, etc., etc. But those are relative values. This is not what Dadashri is talking about. Então, e a visão daquele que não é autorrealizado, ele não pode perceber essa realidade da conduta que Dada está nos dizendo nesta palestra da satsang. The Dadashri's definition of conduct as a self begins with absence of kashais, begins with not entering into kashais, anger, pride, deceit, or greed, you see. Então,
a definição de dada como ser inicia-se sem os cachais. Os cachais não entram, o orgulho, manipulação, ganância e a decepção, né, não estão presentes nessa conduta como ser que o Dada descreve para nós. And so, and then it ends with perfection of vision, which is flawless. No matter what happens, that other person is flawless. He is not the reason, or she is not the reason why this bad result happened in the company or in the task at hand. You see, that is the flawlessness. You see. Então, e a conduta termina, essa conduta de Dada termina como a perfeição, como o impecável. Então, esta pessoa não é a razão pela qual a companhia caiu, ele perdeu um emprego, ou ele algum tipo de a pessoa o que aconteceu com a companhia, ou com essa condição desfavorável, essa pessoa é impecável. Mm-hmm. This flawlessness of vision in human interaction accomplishes magnificent results in the relative world, you see. Essa visão impecável em interações das pessoas, o rendimento e o que você consegue com isso é magnífico. Mm-hmm. Yes, you see, and so that was one point that I wanted to emphasize in what is in front of us. Can you see what I'm sharing? Yes, Yeah. I can see it. Yeah, right. At the end of this, no finalzinho, there are these Apta Sutras. Os Apta Sutras aqui estão. So let us just read them. Agora vamos ler os Apta Sutras. Yeah, the first one is, when can you say that you have been able to see a fault within, inside you? When the answer is when it does not recur, when it does not repeat. É quando você pode dizer que você não foi capaz de ver uma falha dentro de você. A resposta é quando ela não se repete. Now, you know, the fault repeats, but that fault is a different fault, but the same fault does not repeat, you see. E essa falta é uma falta diferente, mas a mesma erro não se repete. Because a fault or anything wrong that happens is always associated with a lot of evidences surrounding it, you see. É porque o erro, ou tudo em volta desse erro, é devido it's due to the circumstances. Well, circumstances have to come together, and then the blow up happens. You see, somebody blows up. You see. Então, aí circunstâncias têm que se juntar e alguma coisa sai de ordem. But this is just a standard statement. Seeing, when can you see a fault? That means the seeing, the very fact that you see a fault means that particular fault disappears. But another one which appears similar appears in front of you, but actually it's just like the layers of an onion. It is not the same fault, you see. Okay, Shuddha, you have to digest that a little bit. I'm sorry. In other words, in other words, you know, it seems like you're doing. It seems like you, and we are talking about our own selves now. You know, like our file 1. You see. O Shuddha está falando sobre nosso arquivo agora. It seems like it is happening again and again. You see. Então, você tem a percepção que isso está se repetindo. But if you look at it properly, it is not the same fault. It is the onion that is peeling off. Yes. But se você percebe esse erro
outra vez, não é o mesmo erro. É como se fosse as camadas de uma cebola, outras camadas de uma cebola que estão sendo removidas uma por uma. Yeah, so É um pouco complexo o que ele falou. Eu não How- sei se vocês entenderam. how do you deal with an onion which is a large one? You see, you just Como é que você lidar com uma cebola que é grande e tem several layers, right? yeah, right, several layers. You see, Yeah. several layers of anger or pride, or you see several layers of Camadas deceit. You see, de cachais, né? De raiva ou orgulho. Should I question this onion means your karma that is unfolding, or it means that you became separate from it, but it still needs to unfold. So, ok. Ele diz que essa cebola, no caso, é que você está separado dela, mas essas camadas dessa cebola estão se desabrochando na sua frente. you see it, you do not like it, and that means you're separate from it, you see. Você o vê, você não gosta, então isso significa que você está separado. And by being separate, you're able to see it, and therefore that fault goes away. Just Okay, seeing it okay. makes. E quando você se separa desse arquivo 1, que no caso seria a cebola, aí você observa que a sua visão não foi correta. By seeing it, you're also seeing that it is not happening to you. It's happening to Shuddha or Tony or Isabel or Ednaldo, you see. E quando você tem a visão de ver, né, vendo, você tem a realização que isso não aconteceu com você, alma pura, aconteceu com Shuddha, com Isabel, com So Tony. in the seeing process, no fault comes again and again. It is actually, it is a different fault, like a layer, you see. Okay. É isso que o Shuddha quer dizer em contexto. Nesse processo da visão, isso não aconteceu com você. Você simplesmente está observando isso no arquivo 1, que você está separado com uma alma pura. Por isso que você pode ver e você pode vê-lo sem erro. When you see through the pure soul, you don't see the fault, correct? No, you can see the fault. You see the fault of Tony. You'll be able to see. Okay. I saw Amapura, Tony this is happening in Tony. Ok. O Shuddha clarificou como alma pura, você é alma pura e você vê esse erro no arquivo 1, no Tony, por exemplo. Yeah, you see there is, and the vision is focused on Tony only. It doesn't. There is not enough time to look at anyone else. You see. E essa visão é focalizada simplesmente no Tony. Não há tempo de você se focar em outro aspecto ou outra pessoa. Yeah, right. And so this is the first chapter sutra. I mean, we can keep on talking about it, but then let's go to the next one. When you see, então vamos no segundo ponto. When you see your faults, then this is called samyak drashti, right vision. And when you see faults of others, it is called mithya drashti, or wrong vision, you see. Quando você vê as suas falhas, isto é o samyak drashti. Yeah, samyak drashti. It's a little different. Samyak. Not simple. Samyak drashti. Samyak drashti, visão correta, e quando você vê a falha nos outros, mithya drashti. That means the vision that used to be wrong before, you see, always seeing faults of others, always camera being focused on others, is now has corrected. Now it is seeing seeing the fault of Tony, Shuddha, Isabel inside, you see, it's not going outside, you see. Aquilo que você estava vendo como erro fora, não, você está vendo isso dentro, falta o erro do Tony, por exemplo. Yeah, and
it's clearly, you see, the drashti means vision. The vision is the same. Drashti significa Vision is the visão. same. A visão é a mesma. Vision is of the one, of the same one, you know. Do mesmo, sim. But the changing the direction of the vision corrects it. That's it. Now, mudando a direção, quando você muda a direção dessa visão, você está fazendo a correção. That correction is directed towards who is suffering right now, you see. E você mudando essa direção, você significa que quem está sofrendo agora, neste momento. Yeah. If you find that there is suffering inside Tony, that means Tony is suffering, then it is good. Good. That means you are able to see your vision, your camera is pointed in the right direction. Yes. Então, o Tony, quando ele está sentindo está com esse sentimento, isso significa que a câmera está apontada na direção certa. Ele reconheceu o erro nele. Yeah, and when you in the right vision says Tony is suffering, I'm the blissful one. See the difference, you see? Então você faz essa separação. O Tony está sofrendo e eu sou o bem-aventurado. Se separou. Yeah. Whereas when you see the fault of someone else, then you have to become Tony, you see? Yeah. Quando você vê o erro de uma pessoa, outra pessoa, você tem que se tornar o Tony aí. Because then the camera it is not the camera of the Amapura, now it is the camera of the intellect, you see. Então aí essa câmera já mudou, não é a câmera da Amapura, é a câmera do intelecto. Because Amapura can only see Amapuras, you see. A alma pura somente pode ver a alma pura. Pura. So now when you're seeing the fault of other people, that means now you become Tony. Now you've entered into the world of suffering. Então, quando você vê o erro no outro, você entra no mundo do Tony, você entrou no mundo do sofredor. Yeah, and it's called mithya drashti. Mithya means useless vision. Mithya means, and you can be a priest, and you can do all kinds of things in the relative. For a million lifetimes, you're not going to get out of this world. You see, that's called useless vision. You see. Então, essa visão errada, o uso dessa visão errada, você pode fazer milhares de coisas nesse mundo e você não vai se livrar quando você está com essa atitude, da visão errada, errônea. Yeah, it is better to become a cow at the airport, you see, than a human being who sees faults of others, because the cow doesn't see the fault. The cow just looks with the big eyes, you see. Então, o Shuddha diz aí que é melhor você se tornar uma vaca no aeroporto do que você porque a vaca olha para você, ela não está julgando, né? Do que ter esse olhar do ser que condena os outros, que vê os outros. Yeah, as the human beings complicate their mission of liberation through this vision of the intellect, you see. Então, o Shuddha diz que os seres humanos complicam as coisas através dessa visão através do intelecto. Yeah, Dadashri has said that in this respect, the animals are better than human beings. E o Dada disse que nesse respeito os animais têm a atitude dos animais melhor do que dos seres humanos. Okay, so suffering in this world. Let's go to the third sutra. Como na terceira sutra. Suffering in this world will remain for you as long as you see faults of the world and others. Freedom will be yours when you see the world and others as flawless, you see. O sofrimento nesse mundo permanecerá com você enquanto você vê as falhas do mundo e dos outros.
Sua, sua liberdade ocorrerá quando você vê o mundo e os outros como inocentes. Amazing sutra, you see. There's É, human beings of this world are trying to get out of suffering, you know. os seres humanos desse mundo estão querendo sair desse sofrimento. Yeah, you know, whether they're in Afghanistan or whether they're in Brazil, everybody is trying to get out of suffering. But you see, they have no way of getting out of it because they blame others. You see, they see others as the cause of their problem. You see. Então, não importa onde você esteja, qual é o país, o Afeganistão, o Brasil, se você está, eles não saem, não conseguem sair desse sofrimento porque eles estão vendo e colocando culpas como os outros culpados. Yeah, and this flawless vision begins by the movement of the camera inwards, you see, inwards and down, not out there, but inwards and down, like Lord Buddha's eyes, you know, eyes are pointing down, you see. Então, e essa visão impecável começa como você quando você está com a câmera em reverso, reverse the camera, you look inside. Reverse, yeah, reverse. Not reverse completely, because if you reverse it completely, you see Amapura, but you know, you reverse it towards this body complex, you see. Yeah, ele diz que você faz a reversão dessa câmera em direção do complexo do corpo. Looking at the mind, olhando a mente, o que a mente está pensando. Looking at the mind, the speech and conduct. And conduct, but you know, looking at the mind, speech, body complex. Yeah. You see, fala e corpo complexo. Você olha para o complexo da mente, seu mente, fala e corpo, que está fazendo. And you can only see this when you are outside this mind, speech, body complex. You see? Você simplesmente pode ver essa mente, fala e corpo quando você está fora dessa mente, fala e corpo. When you are no longer the owner of this mind. Você não é mais o proprietário dessa mente. And you are no longer the owner of these words, but that comes much later. But at least can you see what has happened and what is happening, you see? Você também não é o proprietário das palavras, mas o que vai acontecer mais tarde, mas isso vai acontecer. Can you listen to your own loud, hurtful words that would hurt you? If it hurts you, don't you think it will hurt the other person? You say? Você pode ouvir as palavras, palavras com alto volume que você fala que that hurt others, right? No, when you if your words, if your harsh and hurtful words, can you if you see them again, you will see, if the same words were directed towards you, do you know how much pain it would cause you? So don't you think the same pain will go to the other person? Ele está falando dessas palavras duras que a gente usa, palavras que magoam. Você não acha que essas palavras, se você usasse em outra direção para outras pessoas, não iriam magoá-los também? Yeah, so this is how it is. You see, this ability, when the camera is directed, is moved away from anyone else towards this small SCLF called Majo, Michele, Anna Maria, then the liberation begins. You see, everything it's your own world. You are responsible for what is existing inside this body complex. You see, this has been created in the last life, and now it's there in front of you. You see. Então, você vê que, por exemplo, esses obstáculos que você criou, que você plantou semente na vida passada, se debruxando, não, agora você pode ver, pode vê-los, e você se separa deles. Then you're looking at these obstacles from the self, correct?
That is the only way you can look. We are no this because É a única maneira, o Shuddha diz que é a única maneira que você pode observar que Yeah. isso está fora através do ser. this satsang is happening for the awakened ones, you see, in Akram Vignan, you know. Essa satsang está acontecendo para os despertos em Akram Vignan. Yeah, this is not for the people who do not know who am I in all of this, you see. Isso não é compreendido para as pessoas que não são autorrealizadas, que não sabem quem sou eu. Yeah, people who have not received the Gnan Vidhi will not understand these Apta Sutras, you know. They will just say, you know, As pessoas que não receberam, que não são autorrealizadas, não entenderiam estes Apta Sutras. They, you know, whereas we identify with the exactness of these words, is they're no longer words, they are powerful visions, they're powerful views from the view of the self, you see. Que não são palavras, são uma visão poderosa que são vistas através do ser. And then we go to the next one. O próximo, então. Who makes you see faults of others? The enemies within called anger, pride, deceit, not passion, deceit and greed. Remove passion and use the word deceit and greed, you see. The passion is a different thing, you see. Yeah. How did these enemies enter within? By the belief, oh, I am Chandulal, I am Michele, or I am Anna Maria. These enemies will leave as soon as this wrong belief is broken, you see. Quando você vê as falhas dos outros, os inimigos internos, chamado raiva, orgulho, engano e ganância, como é que esses inimigos entram? Através da crença, eu sou Chandulal, eu sou Ana Maria, eu sou Tony. Estes inimigos saem assim que esta crença errada é quebrada. And that is Puja Dadashri. Puja means revered. Puja means revered. Reverenciado, Puja significa reverenciado, Dadashri. All right, so that is where we are. Let me stop sharing these sutras. And we come to our friends groups here, okay? Agora, voltamos para o grupo. Yeah. This, so we recognize the faces that I see. I see Ma Jo. Ele está reconhecendo a face das pessoas. Yeah, I see Carla. Carla. Yes, and I see Hoberon. You see. I see Vanya. Everyone you see, you and I have to see simultaneously the blissful one inside also, you see. Então, quando vemos uns aos outros, temos que ver aquele que é o bem-aventurado. Yeah, see the blissful one. I see Anna Maria, Isabel, Santana, you know, Isabel. Tony, you know, Michele, all of this. So seeing the blissful one is the only thing that is left with us right now. That is our energies. That is yours and my energy, you see. Vendo o bem-aventurado nos outros, tudo que está deixado, posto em nós, né? Essa que é a nossa bem-aventurança também. I see the names of Moto, Vanya, Solange, Vera, you see, you know. Os nomes que ele falou, Moto, Solange, Vera. And Nide and Marlene and Shara and Joni, you know. Neide, Marlene, Shara and Joni. And Elena and Janette and Raflesio, you see. Raflesio, Elena. Yeah.
You see, even if their faces are not visible, because we know them, we have met them, you can see, just by seeing a name, you can connect to their Amapuras, you see. Esses esses Mahatmas que os nomes não estão, que as faces não estão aparecendo, mas quando você vê o nome deles, você está conectado com a imagem dessas Mahatmas. Yeah, so every time you write even a little email, you say, "Dear Solange," then the words, she's not in front of you, but the words should automatically pull you towards the Amapura also, you see. Então, quando você escreve um e-mail, por exemplo, para Solange, quando você escreve o nome dela, Solange, o ato de você escrever o nome leva você à imagem de Solange. Yeah, it's not an imagination, it is the exact reality. This is what you're writing is the relative, but the exactness is the reality of the presence of the other person, you see. Yeah, it's also a message that you said you're in contact with the alma pura da pessoa. Yeah, right. Because você está em contato quando você escreve. Because a conexão com a alma pura. Yeah, because escrevendo o nome, você está no relativo, mas também há essa parte que o Shuddha falou importante que eu não disse antes. Because the relative connections are temporary connections. You see, the temporary connections, but the eternal connection is always eternal. It cannot be broken, you see, and that is through Eos Amapura and you who are coming to my space, you who I am thinking about. You too are the pure one, you see. This is so natural, and E o Shuddha está fazendo essa distinção entre o relativo e a alma pura, né? Então, quando você se refere a essas pessoas, você está conectado com elas através da sua alma pura, você se conecta com a alma pura da outra pessoa. The relative is temporary. O relativo é temporário. The relative are temporary relationships, and that is why they are called relative, you see. Então, o relativo é chamado relativo porque é temporário e são these are all nossos relacionamentos em geral. Even as we are sharing these words, different human beings will flash in our mind, and our relationship with them is always temporary. It's never permanent, you see. E quando nós estamos pronunciando essas palavras, né, nós temos visões em nossas mentes de outras pessoas e tudo isso são relativos e são temporários. Yes, but the opportunity with each one of those relationships is to attach it in the language of the Lord. To attach it in the language of the Lord means to see the Lord in that human being, you see. Então, essa oportunidade de você se conectar com esse ser através da linguagem do Senhor nos é dada neste momento que estamos fazendo esse contato. Language of the Lord means this is wordless. There is no words there. Yeah. A but linguagem, it is linguagem do Senhor significa que não há palavras nesta linguagem. And in addition to seeing the Amapura in that person, you see the Amapura, the blissful one in that person, also simultaneously use the word flawless, flawless. You see that person is flawless. E também de você ver essa alma pura, e você também emprega essa visão que é a visão impecável, né? Yeah, is flawless. Now you have risen. Every time, whether it is in a phone call, whether it is you're speaking about a third person, whether you are taking a walk alone, whatever enters into your space, you connect with Amapura flawless, Amapura flawless, Amapura flawless. Now, therefore, you see, you are employing the language of our Lord, you see.
Então, se você está numa chamada telefônica, ou se você está fazendo uma caminhada e você tem essa visão dessas pessoas, então, essa visão impecável, então você fica nesse espaço, né? Alma pura, impecável. Alma pura, Pura and impecável. pecado, ama pura and pecado. Impecável, yes. Right, and you see this so beautiful. You'd find the natural forgiveness has occurred. You don't need to forgive that person, for whatever he or she has done. It's over. Então, quando você está nesse plano, você não precisa do perdão. Você terminou, você não tem a visão que você, nessas palavras, alma pura, impecável, você you clear all. It is automatically clear, so you don't have to do automático, está claro, e limpo automaticamente, você não deve fazer nada. It clears automatically, and not only that, it frees you. It limpa automaticamente e te libera. It liberates you. It is so simple. It is like the Samaik of Samaiks. It is the highest Samaik, you see. É como se fosse Samaik dos Samaiks. Yeah, it is the ultimate Samaik, to see the self in others, you see. É como você estivesse fazendo And as Niruma, Samaik final. And it is the natural agna of the Gnani Purush, you see. É uma agna natural do Gnani Purush. And Niruma used to say that it is the easiest of the 5 agnas. You see, it is the easiest of the 5. É mais fácil das 5 agnas. Yeah, you could be, you don't have to take up any specific position. It becomes a natural thing. Every time that person comes into the space of your mind, in the mind of file 1, just immediately say flawless and amapura, flawless amapura, flawless amapura, flawless amapura. Então, cada vez que uma pessoa surge nesse espaço seu, você aplica dizendo alma pura, impecável, alma pura, impecável, alma pura, impecável. Yeah, this is like sitting in the throne of your own empire, the ultimate throne of your own empire. You see, not the seat where somebody will say, hey, get out, this is not your place. You see, this is your permanent place you're occupying now, you see. Então, quando você está nesse estágio, você está aplicando essa alma pura, impecável, alma pura, impecável, você está sentado no seu trono. What was the other word you used? Throne of your own empire. No seu império. Empire of the Amapura, you see? No império da alma pura. Empire of the absolute Amapura, the Lord. Alma pura absoluta, o Senhor. Yeah, you see, you're now, it's your seat, it's your throne. It is. É o seu assento, é o seu trono. Yeah, and and you haven't done anything. You haven't done anything. It's the science that takes you there. It is this science that takes us there, takes us all there, you see. E você não fez nada, é a ciência que nos leva até este ponto. Yes, so this is, it has happened. The conviction has happened long time ago when we entered the Gnani. Now we are getting into the amazing experience part of it, you see. And a convicção aconteceu quando tomamos o Gnani. Agora nós estamos entrando na
na experiência disto. Yeah, the experience. And if there is anybody left that you're still blaming in your relative world, in your own relative world of the mind or of the intellect, then you begin to now see it differently, you see. It is the evidences that is making that other person behave in that way. Why are you getting dragged into it, you see? Então, são as evidências que fazem as pessoas a comportarem dessa ou daquela maneira. Então, aí você fica atraído a isto. Então, você fica fora com essa atitude da visão impecável. Mm-hmm. It is as simple as the vision of the self, really, É muito simples, tão simples como a visão do ser. You do not have to kind of spend your energy saying, oh, when will that person have deal or interact nicely with me? Why is he like this or why is she like this? This is all old world nonsense. It has got no meaning in this new world, you see, this new world of yours and mine, you see. Então, Shuddha falou isso dentro na atitude, nas ações que tínhamos, quando dizíamos quando essa pessoa vai se dar conta, quando essa pessoa vai se mudar. Não, agora essa atitude é a atitude do passado, e nós não estamos mais usando estamos aplicando essa ciência nova de ver, de ter essa visão impecável de tudo, de todos em nossa volta. Mm-hmm. So Vishuddhatma Bhagavan, it's our time. And I really, with a lot of gratitude, I appreciate your presence along with Tony and Santana and I, in this satsang. Aprecio a presença de todos vocês nesse satsang. We all, highest namaskar, Sanjay Sachidananda. Saudações elevadas a todos. Yeah. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Thank you, Tony. Thank you, Santana. Jai Sachidananda.